Halo teman-teman, ini vlog kedua saya. Tetap dalam project yang sama, merajut. Ini contoh merajut juga yang paling simple yang saya berikan. Saya harap teman-teman dapat mengikutinya dari awal sampai akhir. Oke teman-teman, selamat menikmati.
Oke, teman-teman, ini dia hasilnya. Nah, ini dia hasil kita hari ini. Merajut dengan bentuk Doily yang paling sederhana. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Sampai ketemu. Oke, selamat berlatih.